Ai, 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 ai. Ya, kuri kuendwa, pari kufambwa, pari kukavirwa bhora kumberi handiti. So mhuri yezimbabwe tirikunzwa tiri kusangana advocate tavanpofu vachiti ivo I agree with this. Advocate vari kuti I agree with what. So tisati tataura tapinda muagreement kana kuti mukuagriya kuri kuita advocate, regai tipinde kuchinhu chacho chavanga vachizama chavari kuagriya nacho. Right, so this is a statement rezanupf pakatoiswa signature sezvamunoona izvo muri zimbabwe mudzi district zanupf handiti signed by b or r shoko. Right, so hatipinde mustatement. Subject: ZANU-PF inter-district meeting. Dear Sir or Madam, please be advised that on Sunday, 29 March 2026, there will be an inter-district meeting to be addressed by the Mashonaland East Provincial Chairman, Comrade D. Garwe, at Kotwa High School. Comrade D. Daniel Garwe. Uya Garwe arikutaurisa zvingambobviri panyaya dze-23rd. So, and I had to say statement. In light of this important meeting, you are kindly encouraged to suspend church services on that day to allow congregants to attend. In light of this important meeting, you are kindly encouraged to suspend church services on that day to allow congregants to attend. Apa ndo pari kuputika nyaya yosa. Regai tichipedzisa. Your cooperation will be greatly appreciated. Yours comradely, DCC Chairman, Comrade M. Mashonganyika. DCC Secretary for Admin, Comrade D. Kufakweimba. Right, so vari kuti you are kindly encouraged, muri kukurudzirwa neruoko rwechicomradely, sezvavataura kuti musi woyo vanhu ngavasaenda kuchechi, ngavaende kumusangano weZANU-PF, nekuti mukavhura machechi enyu musi woyo vanhu vanozouya kuchechi vakarega kuatenda musangano weZANU-PF. So advocate avanipofu vari kuti I agree with this. Some churches have been openly twerking for ZANU-PF and turning their worship shrines into political gatherings because their leaders are munching on stolen freebies. It's now time for the tune to be called. It's only fair that the scratching be demanded. Fellow citizens, every decision carries consequences. ZANU-PF haidyirwi musaga pasi nenhombo pamberi ne-2030 munhu wese kurale. So ichi ndochonzi chibhende ichi. Advocate vari kubudikira vachiti aiwa isusu tiri kufara kuti imimi vemachechi nguva dzesedzi manga muri matochinja matova actually mapolitical rallies, muchipiwa mota, vakuru vemachechi vose mota, ukanzi mari, nekudaro mukabva matanga kurega mafollowers enyu achishandiswa senge ndeve ZANU-PF, vachitengwa senge ndeve ZANU-PF. Saka kana ZANU-PF yakuzouya ichiti no chitombovhara izvezvi machechi zvenyu izvezvi vanhu ngavave kuralika, chionai manje kuti imimi mucharamba here nhasi kuvhara chechi imi makanguri matora zvinhu kubva kuZANU-PF. So ari kuti advocate vari kuti ivo it's now time for the tune to be called. It's only fair that the scratching be demanded. And it because makatengesa kudhara muchidla mafreebies, stolen freebies, as a matter of fact, munching on stolen freebies. So mufanira kuziva kuti madecision amaita muchitora mota, muchitora mari, muchiita sei, every decision is important and carries consequences, and consequences acho ndo ari kunzi ataakuona kuti ZANU-PF has got now, it feels, morally okay to say to churches be closed on this day and mouya kurally. They feel like it's all right because they already know good.
maleaders acho osaya takangurira mabhadhara. What does it change? It changes nothing. Handiti. So hatizivi kuti imi munoiona sei nyaya iyi mhuri yezimbabwe, asi regai timbopinda kumamwe mazimbabweans 1 or 2 3 4 kuti vari kuti chii tinzwe. Mazimbabweans ari kuti chii, right? Tina obey shava ari kuti iye watanga nokuseka. I am not laughing but this sounds so right. I withdraw my pity towards these compliant churches. Hanzi handizinzwiri tsitsi machurches aya. Tina Priscilla, hanzi china Priscilla, hanzi Priscilla Pungwe, hanzi machechi ngaavharwe. Being in bed with ZANU is the real definition of sleeping with the enemy. In a real world, this would be considered obstruction of religious freedom, but not in Zim clearly. #vachasvinura. Wapedza. Tina Gidza, hanzi naGidza. Akomanaka. What is this nonsense? ZANU-PF imbwa dzevanhu. Hey, that's serious insulting, but hatikurudziri language yakadaro. Tokurudzira language yekuti say your point, but don't insult. So tina Mupomerwa. Roman Catholic will not receive such a letter, even if they receive it by mistake or from a trigger happy ZANU goon. The priest will still come and conduct mass as usual. Yeah, hanzi kuroma hakuna izvozvo. Hanzi kuroma hakuna izvozvo. Ende veroma takaona vachibudikira vachitojamuka futi 2030 dhiri. Hanzi china Giotto. Hanzi most spiritual content is vague, repetitive and useless. This isn't that. Practical steps toward enlightenment. No Christ house. No fluff. We are to vanhu uyai kuno kwangu ini ndiri kuita zvine musoro, but zvisiyana naye andei pamberi timudzwe kuti Chris vari kuti chii. Black Star Line Chris. Hanzi let's see how the religious zealots who prance around react to this. Apari kukandwa chirungu apa. Surely they can't bow down to ZANU while least neglecting the Lord. Toseka hedu tiri kumabhawa. Hypocrites of embarrassing proportions. Wapedza Chris. Alright, tina Jabez. Matswai P. Jabez. Hanzi. And my church, the Seventh-day Adventist is on top of the list. Then Joanne Masowe. Then Katsiru's church. ZCC. Roma. UFIC and yekwa UBET. Uyaona list remachurches asende gbatsamba idzi. Angaona list. Seventh-day Adventist. SDA. Vanoita nesande ravo. Uyanenge anonyepawo manu. SDA inoita pinda nesande remuri yeZimbabwe. Ande kumberi. Kuna Commander Vital. It is deeply improper for political actors to instruct churches to suspend services for a party meeting. Freedom of religion is protected under the Constitution, and places of worship must never be turned into tools of partisan mobilization. #No to 2030. #ED must go. Vapedzera Commander Vital. So masentiments muri kumanzwa muri yeZimbabwe, it seems like apatomborina kana one ari kuzvisapota. Vanhu vese vari kutongojamka. So regai tipedzisire na Muqovi. Hanzi, I also agree a lot of these churches have been functioning as ZANU-PF cell group. Abapedzera. So we are kutoti magara ndozvama muchiita, saka chitongwai chiudzirwai zvekuita. So muri yeZimbabwe muri kungozvinzwira kuti nyaya yacho kwayasvika ka ZANU-PF yakutodimanda payback in loyalty, like vari kuti takakubhadharai takupai mari, saka chiko zvino zvichiita izva takutokuvharisai machechi. Vashaya here rimwe zuvawo vakomana kuti kuvatadza nekungoitavo meeting yavo neSaturday. But anyway, iyo yava mvura yakatoteuka.
atova mukaka wakateuka. So ndozviri kutoitika mhuri yezimbabwe. Garai panapa pathemutapa times, munhu hamusaririri pamaupdates, hamungasaririri pamaupdates, tinge tichikupai ese. Thank you for watching.